இந்த ஆறுச்சாமியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா something totally unexpected I unearthed. See, we all know this story. அந்த ரதி, மன்மதன், காமதேவன். இந்த காமதேவனை சிவன் எரிக்கிறார். ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டார் என்ன அப்படின்னு. But did you know, because of this, Rati, who is the wife of Kamadeva, curses Parvati. பார்வதிய டிவைன் மதர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். சிவா பார்வதி, சிவம் சக்தி. சக்திக்கு கர்சம். She can't hold children in her womb. பெத்துக்க முடியாம. To the universal mother. Did you know? அப்புறம்தான் கணக்கு போட்டு பார்த்தா things are falling into place. You see, there are two children, Ganesha and ஆறுமுகா. ஆறுமுகம் பிறந்தது எப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரு லேக்கில் குழந்தைகள் அப்படின்னு. அதுவும் கரெக்டா இட் வாஸ் நாட் பார்வதி கிவிங் பர்த். கணேஷாவும் அப்படிதாங்க. கணேஷா ஸ்டோரி இஸ் பார்வதி டேக்கிங் பாத். அதிலிருந்து வர்ற டர்ட் அப்படியே சேர்த்து கணேஷான்னு ஒரு கதை. The soapy dirt. Again, not a womb birth. Every day we learn something new. What do you say? வணக்கம். 6 தலை, பாக்கி 4. The next one is memory. எங்கேயோ பார்த்த ஞாபகம். Much of what we see is not fresh eyes looking at fresh things. It is tired eyes, bored eyes, looking partially at things and trying to connect with something we have seen already. The world's most loved company. Which one? Which one? Tell me. All you will probably remember is 4 colors, tilted boxes, primary colors. Pa. Right answer theriyuma. Why? The brain is filling up for all the missed out little nuanced details. இது வாட்ஸ்ஆப்பில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. டென்டிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா, எல்லாரும் ஓட்டப்பல்ல நோட் பண்ணீங்களே, மிஸ்ஸிங் ஐப்ரோவை நோட் பண்ணீங்களா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி. அகெயின், இட் இஸ் த டயர்ட் பிரெயின், லேசி ஐஸ், ஃபில்லிங் அப். மெமரியிலேருந்து கேப் எல்லாம் ரொப்பிடுறோம் அப்படிங்கிறார். விச் இஸ் வை Jakob's law becomes very important. If you are going to design something and it is a tried and tested, used product idea, you cannot say, I am going to be different from everybody else because this is the right way. Even if it is the right way, you need to follow convention. அதனால தான் கீபோர்டு இன்னும் QWERTY இருக்கு. நம்ம பார்த்துருக்கோம். இது கூகுளோட ஆஃபீஸில், அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் பில்டிங் டு பில்டிங் போகிறதுக்கு சைக்கிள்ஸ் இருக்கு. அந்த சைக்கிளில் ஒரே தடவை தான் ஏறி உட்காந்து பார்த்தா பிரேக்கு கிடையாதுங்க. நோ பிரேக்ஸ். இடியட், சில்லி. நோ, ஸ்மார்ட் இன்வென்ஷன். It's low maintenance, zero maintenance, because there are no levers, wires and all that. Amazing design. To go forward, you pedal forward like this.
And to brake, all you need to do is reverse pedal. Same design. But why aren't we seeing such cycles all over the city? People are used to doing this for braking. And the other second thinking is enough to get you involved in accidents. So this is a failed model என்னை பொறுத்த வரைக்கும். The next brain viewpoint is language. என்ன வார்த்தைகள், என்ன மாதிரி sentences, என்ன tone of voice you are using in your communication with your customer. Very, very important to attract as well as to retain. MailChimp அப்படின்னு ரொம்ப ஃபேமஸ் கம்பெனி. அவங்க அவங்களுடைய ஸ்டைல் கைட், ஹவு டு ரைட் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஹை குவாலிட்டி, ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கான்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வெப்சைட்டே வச்சுருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நோட்டீஸ் வேர்ட்ஸ் டு அவாய்ட், ஆட்டோமேட்டிக்கலி, ஃபனல், இன்சென்டிவைஸ், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாத. அது மாதிரி ரேசிஸ்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாத, சிலிக்கன் வேலி கிளீஷேஸ் யூஸ் பண்ணாத. Look at this simple comparison. ஒரு டாக்டர் நீங்க போய் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறாரா, செரெப்ரல் வாஸ்குலர் ஆக்சிடென்ட்ங்கிறாரா, பிரெயின் ஃப்ரீஸ்ன்னு சொல்றாங்களா, டிரான்சியன்ட் இஸ்கெமிக் அட்டாக்னு சொல்றாங்களா? த ஜார்கன், விஷயம் தெரிஞ்சவர் போல இருக்கு, டெர்மினாலஜிலாம் யூஸ் பண்றார். வெர்சஸ் ரொம்ப அல்ட்டிக்கிறார், நான் பேஷண்ட்னு புரிஞ்சுக்காம சும்மா 3 letter acronyms யூஸ் பண்ணி என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ண பார்க்கிறார். Do you see that? That perception? Which is why perhaps a beautiful website called cancer.gov, American Health Department, கேன்சருக்கு ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கோம். அதில் ஒவ்வொரு கேன்சரை பற்றியும் ஒரு பேஜ் இல்லை, 2 பேஜ் இருக்கு. Why? This page is for patients, and immediately every page has a little pointer here which says, are you a health professional? We have a page for you. Same content, ordered differently, terminology is different, less emotional, more documented and more scientific perhaps. Both are needed. Leah, this is the patient version. So when you are talking to somebody, when you are communicating to a customer or a potential customer, understand their level, understand the level they want to be talked at, and use those 2 important bits of information to get your message across. Then it's about decision making. ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை? The data that you need. Do you have enough of it? Do you have all the salient bits and pieces you need to take that decision? Also, when you are solving a problem as a product creator, you are solving it after defining the problem in one way. The customer may be having the same problem, but may be defining the problem in a different way. இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகலைன்னா your product will never sell to that customer, because that customer doesn't even know you have a solution for their problem. இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து I need a AI AutoML model. I want to train my Raspberry Pi, and we are trying to fire laser beams at moving targets. Yes, doable. Machine learning model train பண்றதுக்கு கொடுக்க முடியும், கோட் இருக்கு, ஹார்ட்வேர் இருக்கு. But instead of immediately just addressing the request you raised at the surface level, if you talk
to that student, என்னப்பா பண்ற அப்படின்னா, you may probably redefine the problem space. What is he doing? He's hunting mosquitoes using laser beams. Game-ஆ? இல்ல. He just wants to have a peaceful night. கண்ணா, ஓடோமாஸ்னு ஒன்று இருக்கு தெரியுமா? Look at what Bill Gates is doing. Bill Gates has invested another $1 million. Another $1 million on an astrophysicist who is doing an experiment with laser beams to create a light wall which doesn't kill mosquitoes but prevents mosquitoes from crossing over into the room. Nice idea. But the way it looks like, it's going to be so costly. The places where we need this won't be able to afford it. Which is why problem space redefinition and ensuring your version of the problem and my version of the problem have some sort of alignment and overlap is very important in decision making. பேசாம லெமன் கிராஸ், மின்ட், துளசி அதை வளருங்களேன் சார். If you grow them potted plants inside your home, mosquitoes won't come in. Why not? In the decision making, there is this big goal. I want to achieve that. Take chess, for example. If you're starting the game of chess, you've understood the basic rules. You can't just go parade to the king in the opposite side and demand to die. No. There has to be a sub-goal. கிங்கை நான் பிடிக்கிறதுக்கு இந்த பிஷப்பை நான் இங்கே கொண்டு போய் வச்சா செக்கு கொடுக்கலாம். நாட் ஜஸ்ட் தட், இந்த பிஷப்பை இங்கே போய் வைக்கிறதுக்கு இந்த பானை நகர்த்தணும், இந்த பானை நகர்த்த முடியாது. Probably I may have to sacrifice. So a big goal demands a sub-goal which probably expects a sacrifice. Decision making, if you want to really help your customer or your prospect, you may have to clarify not just the goal, but also show the way to those sub-goals and help them understand that it is okay making those sacrifices. The last, the most dangerous, dicey part of the 6 minds idea is emotions. அதை வச்சு விளையாடிடக்கூடாது. பட் சிஸ்டம் 1 திங்கிங் அது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உன்னுடைய கட் ஃபீல்ல நீ பண்ணுற டெசிஷன்ஸ், நீ பண்ணுற பர்ச்சேஸ் எல்லாமே இட்ஸ் தட் எமோஷனல் மொமெண்ட். பார்த்தோமே, ஈதுக்கு பேசிட்டு இருக்கியா, சூப்பர் ஈகோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கியா? Who are you really trying to pitch your idea to? Don't focus on the Eid. Loss aversion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We are afraid of losses much, much more than we are happy about gains. இந்த இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே அதுதான். இந்த லாட்டரி பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணமே இந்த லாஸ் அவர்ஷன் தான். People don't mind taking risks, but the rewards have to be very much higher than the losses, the perceived reward and the loss. This is an emotional game. உட்கார்ந்து ரூம் போட்டு யோசிச்சேன்னா you will understand it is silly. You will understand that it is a game. But in the little time that you have to make those decisions, the emotions make so much noise that your inner mind is unable to help you arrive at the right decision. அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அட்வைஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. இந்த லாஸ் அவர்ஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோமே, டேக் திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். எப்படி ஒரு எமோஷனல் பிளே யூஸ் பண்ணுறான் பாருங்கள் லிங்க்டின்ல. இஃப் யூ வாண்ட் டு க்ளோஸ் யுவர் அக்கௌண்ட்,
we are sorry to see you goன்னு மட்டும் சொல்லாம, are you sure? உன்னுடைய கனெக்ஷன்ஸ் போயிடும், உன்னுடைய மெசேஜஸ்லாம் போயிடும், உன் என்டோர்ஸ்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் போயிடும், இவங்களோடலாம் டச் விட்டு போயிடும் அப்படின்னு முகத்தை காட்டி பிளேயிங் ஆன் த எமோஷன்ஸ். இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு புத்தகங்களே எழுதியிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். டூ குட் டிசைன் இல்லை, டூ குட், டூ குட் அண்ட் டூ எனி டிசைன் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டூ குட். இந்த டார்க் பேட்டர்ன்ஸை அவாய்ட் பண்ணு. There is another book. The website is www.deceptivedesign. எப்படியெல்லாம் ஏமாத்துறாங்க பாருங்க, எப்படியெல்லாம் உங்களை பயமுடுத்தி, உங்களை ஆசை காட்டி அப்படின்னு. So avoid interacting with that emotional mind except in trying to help it understand that it is in the influence of a maya, of an illusion. அது மட்டும்தான் நீங்க பண்ணணும். So this is the book we have been looking at, and these are the 6 minds: vision, attention, wayfinding, memory. Then we also saw language, decision making, and emotion. So what's the closing thought? The closing thought takes me a little farther from where the book made me reach. 6 அழகான கான்செப்ட்ஸ் சொன்னாரு. பட் ஆர் தே கம்யூட்டேட்டிவ்? கம்யூட்டேட்டிவ்னா மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்ன? A plus B is B plus A. A into B is B into A. இல்லையா? ஸோ எந்த மைண்டை நீ முதல்ல வச்சு எதை நீ எக்ஸ்ட்ராவா அட்டென்ஷன் கொடுக்குறேங்கிறது முக்கியம் இல்லை. 6 மைண்டும் ஒர்க் பண்ணுதுப்பா அப்படின்னு சொல்றது கம்யூட்டேட்டிவ். பட் இஸ் தட் ஸோ? அந்த லென்சஸ் பார்த்தோமே, இன்ஃப்ராரெட் லென்ஸ் முதல்ல இருக்கா, ஜூம் லென்ஸ் முதல்ல இருக்கா? The picture will be different. Probably those 6 minds are non-commutative. Like this. X minus y is not y minus x. X by y is not y by x. So நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸை நம்ம நோக்கும் பொழுது இந்த 6 மைண்ட்ஸில் எதுடா உனக்கு தலை தூக்கி நின்றுட்டு இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். 6ஐயும் சைமல்டேனியஸாக அப்ரோச் பண்ணினாலும் you need to understand which holds sway in the customer's mind. அது பண்ணலைன்னா இவ்வளவு படித்ததும் வேஸ்ட். See you soon. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.